Hello, dear student. You're most welcome in our program of reading poetry. And today we are going to start reading and trying to analyze the poem entitled Building the Nation, which was written by a poet known as Barlow. First of all, we are going to read some stanzas before we venture in details into trying to see what those stanzas mean and trying to see the themes depicted in these poems together with the literary devices or artistic skills which have been employed. Karibu sana, twende pamoja. The first stanza of this poem says, "Today I did my share in building the nation. I drove a permanent secretary to an important agent function. In fact, to a luncheon at the VIC. The menu reflected its importance. Cold bell beer with small talk, then fried chicken with niceties, wine to fill the hollowness of the laughs, ice cream to cover the stereotype jokes, coffee to keep the PS awake on returning journey. I drove the permanent secretary back, yawned many times in back of the car. Then to keep awake, he suddenly asked, 'Did you have any lunch, friend?' I replied, looking straight ahead, and the secretary smiling at his belated concern that I had not, but was slimming. Upon which he said with seriousness that amused more than annoyed me, 'Mwananchi, I too had none. I attended to the matters of state, highly delicate diplomatic duties, you know. And friend, it goes against my grain, causes me stomach ulcers and wind.' He continued, yawning again. 'The pains we suffer in building the nation, so the PS had ulcers too. My ulcers, I think, are equally painful, only they are caused by hunger, not sumptuous ranches.' So 2 nation builders arrived home this evening with terrible stomach pains, the result of building the nation different ways. My dear student, this poem was written by Barlow. It is an interesting poem that is ironical in nature. In a way, the title is Building the Nation. But if you try to look deeply, you will find the person who claims to be building the nation is doing contrary to what he claims to be doing. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyosema, shairi inaitwa Building the Nation. Mwandishi Barlow aitumia title ya Building the Nation kumaanisha kuwa mzungumzaji anajenga nchi ama anajenga uchumi wa nchi. Lakini kama nilivyotangulia kusema, si sahihi kuwa mzungumzaji huyu anajenga nchi, kwa sababu vile anavyosema kuwa anajenga nchi na yale anayoyafanya ni kinyume kabisa. Anasema anajenga nchi wakati kiuhalisia anaiharibu nchi. Kwa maana nyingine, tungesema kuwa mzungumzaji wa kwenye shairi
ambaye tunamwita persona ni mnafiki. If we say that the persona is hypocrite, we will not be wrong, because he is pretending to be building the nation while in actual sense he is not. Hebu angalia ubeti wa kwanza. Today I did my share in building the nation. Kwa persona anajisifu kuwa leo ametimiza wajibu wake kwa kujenga nchi. But okay, now before I go, in this stanza, today I did my share in building the nation. I drove a permanent secretary to an important agent function, in fact, to a luncheon at the VIC. There will be two people who will be spoken in this poem. The first one is this who is found in stanza 1, ambaye anasema na yeye ameshiriki katika kujenga nchi, lakini huyu baadaye tutakuja kuona kwamba ndiye mtu sahihi ambaye anaonekana kuwa anaijenga nchi kuliko mwingine atakayekuja huku mbeleni. Na huyu anayezungumza kwenye stanza 1 ni driver anayemwendesha katibu mkuu, na kwa hiyo driver anasema kuwa na yeye sasa ameshiriki katika ujenzi wa taifa. Amemwendesha kama ilivyo kawaida yake katibu mkuu kwenda to an important agent function, kwenda kwenye hafla ya muhimu sana na ya dharura. In fact driver anasema sio important agent function, sio ya muhimu katika ujenzi wa taifa, bali ni a luncheon at the VIC, ni kama sehemu ya kwenda kupata chakula, kuburudika kwa vyakula vizuri kwenye VIC. Ni sawa na ningesema kwenye very important clubs. That can be so. Driver nasema the menu reflected its importance. Inaonekana ni kama driver naye alikuwa akishuhudia wale waliokuwa wakiyafanya permanent secretaries na viongozi wengine. Kwa if you are keen, if you are careful, utaona sasa shairi hili linawazungumzia viongozi. Okay. Kwa hiyo wakati walipofika pale, alipowafikisha wale viongozi, alipowafikisha katibu mkuu, anakuta walipokaa pale chakula kimewekwa cha kutosha. The menu reflected its importance. Kila aina ya chakula, cold bell beer with small talk. Watu wanapiga bia lakini mazungumzo kidogo, alafu wanasema wanajenga nchi. Then fried chicken with nice teas. Hey, can you see? Wanakula chicken, nyama za kuku choma na kila aina ya chakula kitamu, lakini pia pale kuna wine to fill the wholeness of the laughs. Wana kimya, wana mazungumzo machache sana, lakini wanaendelea kunywa na wine ili kuweza kuziba ule uwazi wa vicheko. Yani wanapocheka wanaachia uwazi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni lazima wapate wine, mvinyo. Ice cream to cover the stereotype jokes. Hey, can you imagine, even this guy is trying to chew ice creams. One ice creams, everything that is good for their health. Coffee to keep the PS awake on return journey. So kuna coffee, watu wanapiga mpaka kahawa. So that is what the driver is saying. Yeye aliona kile ambacho viongozi walikuwa wakifanya. Tunaona kwenye stanza ya 3, driver anasema I drove the permanent secretary back. Kwa hiyo baada ya kuwa wale viongozi wamemaliza kunywa, kula, wakashiba, wamecheka,
yule driver ambaye hakushiriki kwenye ulaji wa vyakula vitamu vyote vile, yeye alikuwa kwenye gari lake akipiga miayo na kutazama jinsi wanavyotanua. Akaanza kuendesha gari akimrudisha permanent secretary au katibu nyumbani. He yawned many times in back of the car. Kwa hiyo yule secretary, yule katibu, wakati yupo kwenye gari lile anaendeshwa na driver, anapiga miayo muda mwingi. Miayo ni ishara ya kwamba aidha mtu ameshiba au amechoka sana, lakini kwa jinsi walivyotanua atakuwa shiba sana mpaka akachoka. Ndio maana muda wote anapiga miayo. He yawned many times in back of the car. Then to keep awake, sasa alivyokuwa akipiga miayo hiyo, baadaye ili asiendelee kulalala wakati wako njiani, he suddenly asked, ghafla akamuuliza driver, did you have any lunch friend? Vipi rafiki yangu, umepata msosi? Umepata chakula? Did you have any lunch friend? Driver anasema, I replied looking straight ahead and the secretary smiling at his belated concern that I had not but was sleeping. Driver akamjibu yule katibu akimwambia, bwana we, sijapata chakula chochote. Mimi hapa unaona nina njaa tu, that I had not taken a car food but was sleeping. Stanza inayofuata nasema, upon which he said with seriousness that amused more than annoyed me, Mwananchi, I too had none. Can you see how hypocritic the permanent secretary is? The permanent secretary, after noting that the driver has not eaten anything, he replies by saying, hata mimi sijala chakula cha aina yoyote. Mwananchi, I too had none. I attended to matters of state. Anaendelea kujinasibu kuwa yeye hakuwa ameenda kula chakula, badala yake alihudhuria kwenye masuala ya kitaifa. Highly delicate diplomatic duties, you know, and a friend, it goes against my grain, causes me stomach ulcers and wind. Na tena anaendelea kujinasibu kwamba mambo ya kula mwenyewe sipendelei sana. It goes against my grain. Sometimes inanisababishia vidonda vya tumbo. He continued yawning again. Lakini wakati huo anapoendelea kuzungumza, anaendelea kupiga miayo, lakini ilikuwa ni miayo ya kushiba. Listen, there are two people, the driver and the permanent secretary. Probably the driver is also yawning many times. Inawezekana hata driver anapiga miayo, lakini miayo ya njaa. Lakini miayo anayopiga the driver is different, or they are different from the yawns that is being yawned by the permanent secretary. He continued, yawning again. The pains we suffer in building the nation. Anajisifu akisema, maumivu tunayoyapata katika kujenga taifa, which means ni makubwa sana. Lakini, my dear listener, do you think that this permanent secretary is really building the nation by attending the function where people eat to their fill, chickens, ice creams, wine, beer? Are they really building the nation, or they are destroying the nation, demolishing the nation? So the peers had answers too. My answers, I think, are equally painful, only they are caused by hunger, not sumptuous lunches. You see? So driver anasema kwa hiyo na PS naye anasema ana madonda ya tumbo.
Driver anasema lakini my ulcer, I think vidonda vyangu vya tumbo vinasababishwa na njaa, sio sumptuous lunches, sio misosi mingi, misosi ya kumwaga kama vidonda vya tumbo vya PS ambavyo vinasababishwa na kula sana misosi. So the two nation builders. Kwa hiyo ukiona, utaona hapa kuna wajenzi wawili wa nchi wa taifa na ambao hao wanasema they arrived home this evening. Wote hawa wawili walifika nyumbani usiku with terrible stomach pains, wote wakiwa na maumivu ya tumbo. The result of building the nation, ikiwa ni matokeo ya kulijenga taifa different ways, lakini amejenga taifa katika namna mbili tofauti. And that is to say, kuna mmoja alikuwa anajenga taifa na kuna mwingine alikuwa anaharibu taifa. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa kwa uchambuzi huu mfupi kuhusu stanza by stanza umeweza kujua angalau shairi la Building the Nation linazungumzia nini. Lakini ni muhimu nikukumbushe kwa Building the Nation ni ironical. Title ni ironical kwa maana kwamba inazungumza kinyume na uhalisia. Hakuna permanent secretary sio mjenzi wa taifa kama anavyojinasibu kuwa yeye ndiye, bali huyu ni mbomoaji wa taifa. Can you imagine anapokwenda kwenye kile anachokiita important agent function, wanaenda kula na kutanua, wakati driver wake yupo kwenye gari, ana njaa, anachoka, anapiga miayo akimsubiri, na mwisho wa siku anakuja kumuuliza with a very belated concern, did you have any lunch friend, huku akijua kuwa driver wake hakula. Ni kama kejeli. My dear friend, thank you very much for listening to me. For now, let me end here. If you have any question, you can just pause it, and I'm here ready to answer it just for you. In fact, I will not be teaching you. I shall be inciting some sort of a discussion. If you think that the PS is really building the nation as he claims to be, that's right. This is literature. See you in the next session. Ciao.